Please consider the presentation of the times, the and books. Maybe it's good to start from the station about Sorika and Jantani. Всем добрый вечер. Сегодня я рада представить вам доктора Ниду Ченагцанга, ректора и организатора Сарикханг International, это Международная Академия Традиционной тибетской медицины. Доктор посещает Россию с 2000 года. Он путешествует по всему миру, очень известен и преподает тибетскую медицину, тибетскую йогу, тибетскую геомантию, очень много смежных наук по всему миру, в том числе у нас. И доктор – автор известнейших книг, которые стали уже бестселлерами во всем мире. И сегодня он вам про них расскажет. И Сарикханг International – это, скажем, такая всемирная сеть обучения традиционным тибетским наукам. Как тибетская медицина, как тибетская йога, как тибетская йога сна. Она связана сильно с психологией, с предсказаниями, с ясновидением, как тибетский массаж, тибетская астрология, тибетская медицина. И все это передает доктор, и у нас есть еще преподаватели, как тибетцы, так и русские, очень квалифицированные. И, соответственно, ведется обучение, и можно вживую все это посетить, а доктор расскажет, наверное, познакомит вас со всем этим. Вот. Okay. Hello. Здравствуйте все. Tashidele for everyone. Tashidele. And so I'm going to present few books tonight. Сейчас я презентую несколько книг. There are so many books, I don't know which one to start. Их так много, что даже не знаю, с какой начать. Which one you want? С какой было бы интереснее? Yogasana. Okay, let's do this because now is night. Yeah, давайте с йога сна, потому что уже вечер. Okay. Yeah. After my talk, please go to sleep. После моего разговора все пойдут спать. Okay, so actually there are a few books about Tibetan dream yoga. Есть несколько книг по поводу тибетской йоги сна. Maybe there are other 2 or 3 books. Еще, наверное, 2 или 3 есть. And so this my book about dream yoga is according to Tibetan medicine and Tibetan spiritual tradition. Вот это моя книга в соответствии с тибетской медициной и тибетской духовной традицией. So as you see here, what did you write? Soarikpa. So that's the name of Tibetan medicine, Soarikpa. Soarikpa, вот так называется тибетская медицина. And so Soarikpa means the healing science. Это означает наука исцеления. So in Tibet it's known as Tibetan medicine. В Тибете она известна как тибетская медицина. In Mongolia it's known as Mongolian medicine. В Монголии как монгольская медицина. And in the
North India and the Nepal area, they call it Himalayan medicine. В Северной Индии, в Непале это называется медицина Гималаев, гималайская медицина. Yeah, maybe in Russia they call it Oriental medicine. В России, возможно, это называется восточная So in медицина. any case, Soarikpa was a very, how do you say? Soarikpa is a very complete medical То science. есть, так или иначе, Саварикпа – это полностью завершенная наука о медицине. Originated from Tibet, И ее land of Tibet. источник – это and Тибет. then later it had integration with Ayurvedic medicine and TCM, Chinese И medicine. позже она интегрировалась с аюрведой и традиционной So китайской it медициной. was like a big river coming from Himalaya, То есть and это как later joined the rivers from China and India. большая река, текущая с Гималаев, в So- которую потом влились and, реки из Индии и из Китая. That medical knowledge is called the Sowa Rikpa, the healing И science. вот такое медицинское знание называется Сова-Рикпа, наука And исцеления. so most of my books about Sowa Rikpa, Большинство моих книг, они о Сова-Рикпа. and a very good introduction. И вот очень хорошее введение, How it's called this one? фундаментальные основы тибетской медицины. So this is the foundation of Sowa Rikpa. Вот это основа тибетской If медицины. you want to know about Sowa Rikpa, the base or the foundation, it's in this book. То есть, если хотите знать основы Сова-Рикпа, они описаны в этой книге. And actually, I can give you a very short, how do you say, very short and easy to remember the structure about this book. И вот я сейчас могу дать очень простую структуру, которую легко запомнить. What you see on this book cover? Что вы здесь видите на обложке? What you see? You see a tree, right? Видите дерево. It's a tree. Это дерево. Can you tell me how many branches, Сколько trunks are there? сколько Trunks. стволов? 4 trunks, yeah? 4 ствола, Yes? да? Okay. No, 4. 4 is good. Okay. 4 ствола достаточно So, сейчас. the structure of Sowa Rikpa, Структура it's Сова-Рикпа, in the tree system. она ну, как бы по Okay. системе деревьев So I'll организована. try to help you to remember this structure, let's say in few minutes. Я сейчас просто за пару минут помогу вам Okay. запомнить эту структуру. How many fingers do you see? Сколько пальцев вы видите? 2. And now? 2. Сейчас 3. And now? и сейчас. Okay. So there are 3 trees. Есть 3 They are дерева, called the introduction of Sowa Rikpa. которые называются введение в And the Сова-Рикпу. first tree with 2 trunks. Первое, на Okay. нем 2 ствола. First one is called good health. Это первый ствол хорошее Good здоровье. health of body, mind and energy. Хорошее здоровье тела, речи, Okay. энергии и ума. And second one is Второй. called the disease. Это The ствол sickness. болезней. Okay. Physical disease, mental disease and energy disease. Физические болезни, ментальные болезни и энергетические. Okay. Do you remember this one? Вот первый, помните? What's this? Первый какой был? Darovia health, right? Первый Do you ствол remember the здоровья, second one? а второй? Second one, do you remember? Второй, помните? Sickness. Болезни. Okay. And then the second tree has 3 trunks. У второго Three дерева trunks. 3 And ствола. that's called the diagnosis. И это дерево диагностики. Okay. Let's say when you are born, when you are young, you are Когда healthy. вы родились, вы здоровы. Okay. Physically, mentally, and energetically. Физически, ментально и And then, энергетически. because of some reasons, you got sick. Потом по каким-то причинам заболели. So first the tree, the health and Это sickness. первое дерево So once you здоровья, get болезнь. sick, Когда заболели, what you need to do? что нужно делать? You need to see a doctor. Нужно повидать доктора. And doctor is using 3 main И methods. доктор применяет Okay, 3 three основных methods. метода. It's called observation, Это осмотр, palpation, пальпация and asking questions. и Or anamnesis. опрос. Anamnesis. You say anamnesis in Ну, Russian? in medical terminology, but in general, we say опрос. Опрос. Вопрос. Okay. Вопрос-ответ, опрос. Okay, that's 3. Это 3. Observation, palpation,
and asking questions. Okay. Осмотр, пальпация, And then опрос. this one, the tree you see with the 4 trunks. И вот здесь древо Okay. с 4 These are стволами. the solutions. Это решение. So you got sick, you went to doctor, Заболели, пришли к доктору. and then the doctor did a good diagnosis. Доктор хорошо продиагностировал. And then this one is the solution. И вот решение. Solution, 4 trunks, right? 4 ствола So решения. what's the first trunk? Первый какой? Diet. Диета. Diet. And the second one is Второй lifestyle. образ жизни. Good lifestyle. Third one is Третий medication. лекарства. And the last one И is последний external therapy. внешние процедуры. Like massage, compress, Массаж, acupuncture. компресс, акупунктура. Okay. So that's called the Soarikpa introduction. Вот это введение в Соварикпу. 3 trees. Okay. 3 Do you remember дерева. first the tree? Первое помните? Health and Здоровье и sickness. болезнь. And second tree is Второе дерево. diagnosis. This one. Диагностика. This one Вот. is second Вот tree, это right? книга по второму So дереву. about observation, Осмотр, palpation, пальпация asking question. и опрос. And then what is the last one? А The последнее solution, решение. Первое какое? diet and Диета, lifestyle, образ жизни, medication, лекарства, external therapy. внешние процедуры. Okay, so that's called the Soarikpa. Вот это Соварикпа. Now you remember, in a few minutes. Теперь you за know пару what минут вы Soarikpa уже is. запомнили, что That's такое Соварикпа. How do you say, the structure of Это Soarikpa. структура Соварикпа. So, maybe that's enough. Наверное, этого достаточно. Okay. So to remember the Tibetan medicine, you have to remember these fingers. Чтобы помнить Two тибетскую fingers, медицину, 3 fingers, нужно 4 помнить 2 fingers. пальца, Okay. 3 пальца и 4 пальца. And if you want to read more, А если хотите ознакомиться поглубже, then you read this my book. то почитайте вот эту книгу. Okay. It has 430 Там pages. 450 страниц. This is the foundation of Soarikpa. Это основы Соварикпа. Okay. And then we have Юток Нинтик. Is this Юток Нинтик? Yes. Yeah. Then this is called the Юток И Нинтик. есть Юток Нинтик. And that's the, how do you say, the spiritual tradition of Tibetan medicine. Это духовная традиция тибетской медицины. According to Tibetan medicine, the spirituality is important. То есть в соответствии тибетской медицины духовность это важно. Because the goal of Tibetan medicine Потому что цель тибетской медицины is not only treating or curing, не только лечить, okay, and also for prevention, но также и профилактика. okay. In order to do a good prevention, Чтобы хорошо провести then we профилактику, need to learn more things. нужно больше изучать. And then basically we need to know why we get sick. В основном нам нужно понять, почему мы заболели. Why we get sick. Почему? So if you know the reason why we get sick, Если then знаете we причину, can do a better, how do you say, prevention. то можно лучше сделать And, профилактику. Today, in general speaking, И говоря when we общим when we языком talk about medicine, о медицине, or when we talk about doctors and или hospitals, вот о докторах, если мы говорим о госпиталях, people think this is a knowledge for sick people. люди думают, что это знание для больных людей. Right? But in reality, Но на самом the деле medical science is for everyone. медицинская наука, она для всех. For healthy people, both for healthy people and sick people. Как для Right? здоровых, так и для больных. And especially Soarikpa really focus on the, how do you say, the medical knowledge for healthy people. Особенно Соварикпа фокусируется на медицинских знаниях Okay? для How здоровых we людей. can prevent the chronic Как disease. можно предотвратить Or хронические how we can заболевания, prevent the fatal disease. либо как предотвратить смертельные For заболевания. example, if we talk 2 top killers, Например, если говорить о 2 главных убийцах, you know 2 top killers, right? вы знаете их. I'm not talking about terrorists. Это не о террористах сейчас речь, I'm talking about fatal disease. это о смертельных болезнях. Мы So говорим. number 1 killer is Первый cardiovascular disease, Убийца – это сердечно-сосудистые and заболевания, number 2 is oncology. а вторая – cancer. это онкология. Right?
And both of them can be prevented. Оба из них можно предотвратить. More than 60%. Более чем на 60%. We can say 60 to 70, 80% can be prevented. Скажем так, на 60, на 70, на 80% можно предотвратить. How we can prevent И it? каким образом? Through diet, Диетой through lifestyle. и образом жизни. Okay, so that's why diet and lifestyle, they are not only for healing method, they are also prevention methods. Диета и образ жизни – это не только методы лечения, но также и методы профилактики. Okay, and then we also talk about how do you say, the emotional part. И еще также мы говорим про эмоции. Okay. So all this fatal disease not coming only because of our diet or lifestyle. Все вот эти смертельные болезни, они возникают не только из-за диеты и And образа these things жизни. are coming also in our mental level. Также они на уровне ума Mental level. Okay. приходят. And so in this case, we are talking about in the mental level, we have like negative emotions. И на уровне ума у нас есть негативные эмоции. And negative emotions, they are known as inner poisons, mental Они poisons. известны как внутренние яды, ментальные яды. For example, one is like anger. Например, гнев. Right? Anger. Гнев. Anger, it's a negative emotion. Гнев – это негативная It's a эмоция. very destructive. Она разрушительная. And also anger, it's a very, very powerful form of stress. И также это очень мощная форма стресса. Okay. Some people, they say, oh, I don't have stress. Кто-то говорит, нет, у меня нет стресса. Right? But they are kind of constantly angry. Но они постоянно в гневе. Did you know anger, it's a form of stress? Вы знали, что гнев – это форма Did you know? стресса? Yeah? Now you know it. Теперь знаете. Okay. You know, some people, they are always like nervous and Некоторые все angry время and гневаются, aggressive, right? So агрессивно, that's a typical, нервничают. this emotional Вот stress. это типичный эмоциональный стресс. We don't know how to handle that Вы не inner знаете, stress. как справляться со Okay. своим внутренним стрессом. So the stress, I call it the inner demon. Стресс можно назвать внутренним демоном, Okay, the inner monster. внутренним It монстром. is a very, very powerful monster. Очень-очень могущественный монстр. And this monster basically gets everybody. И, в общем-то, он захватывает каждого. Grandma has Бабушку, that monster. Mother has that у monster. мамы есть этот A монстр, daughter has that у monster. дочки And тоже, grandkids also и у внуков. possessed by that Они monster. уже тоже, он овладел ими. Did you notice, today the little babies, before they say mama, papa, they will say stress? Заметили, что маленькие дети до того, как сказать мама, папа, уже в стрессе? Did you know that? Вы это знали? The little kids, they're kind of very stressed and they're angry and they cry. Они уже в стрессе, гневаются, плачут. Okay, so it's how do you say, the anger and this frustration, it's really affecting everyone. То есть вот этот гнев, Okay. он влияет на And каждого. that's why Soarikpa says this kind of inner stress is like a poison. И в Саварикпе говорится, что вот этот внутренний стресс It's a- подобен яду. It's a poison because it's harmful. Он яд, потому что он Right? вредит. It's harming our body. Он вредит нашему It's телу, harming our energy. вредит It's нашей энергии, harming like our own mind. вредит нашему уму. Right? When you are angry, when you are stressed, your mind is kind of suffering. Когда мы гневаемся, когда мы в стрессе, наш ум страдает. Okay. And then there is another emotion. И есть еще Maybe эмоция. we think it's a more positive emotion, Возможно, мы думаем, что Right. это позитивная эмоция, but if we don't pay attention, it can cause more troubles но too. если мы не обращаем на нее внимания, то тоже может It's причинить called проблемы. attachment or desire. Это называется привязанность или желание. Okay, desire, and actually that desire is connected with fear. И желание на самом деле связано со страхами. Strach. Do you have strach? Страхи есть у вас? And what do you think? Why you have fear? Как вы думаете, почему у вас Okay. страхи? The reason is because you have a desire. Потому что у вас есть желание. Right? Let's say you have a very nice
book. Допустим, у вас есть очень красивая книга, Okay. Very nice book, очень красивая, like this one, как вот эта, Yoga Sna. «Йога Okay, сна», very nice book. And then you have a fear that you lose this и book. вы боитесь, что вы ее потеряете, Maybe you have a fear that somebody take it. или что ее кто-то возьмет, Maybe you have a fear that, you know, the little kids, they will destroy или this что book. дети ее как-то разрушат Do you каким-то understand? образом. You built so many fear for this book because you love this У book. вас столько страхов по поводу этой книги, потому что вы ее любите. Do you understand? So it's a kind of the desire, it's a kind of funny, how do you say, emotion. То есть желание — это такое забавная эмоция It's такая. something nice, you know, you like Она something, it's вроде как something nice, хорошая, вам это but нравится, this nice emotion brings other ones too, но вот эта хорошая эмоция влечет за собой и другие тоже, especially like fear. особенно страх. Okay? So why you get scared of Почему getting old? мы боимся старости? Okay? Why you don't want to get old? Почему не хотите стареть? You have a desire to stay young. Потому что есть Stay желание young оставаться forever. молодыми You understand? вечно. So it's interesting, you know, how the fear it works, there is a desire. Интересно, So как it's страх работает, потому что есть There is желание. kind of like coexisting. То есть You know? такое You have- сотрудничество. You have more hope, that's why you have more fear. Чем больше надежды, тем больше Okay? страхов. So that's why this desire can cause many problems too. Поэтому желание может причинять тоже множество So проблем. that's called the second inner poison. Вот это второй First is внутренний anger. яд. Первый — гнев, Second is desire, второй — желание, and third one is called ignorance, третий — это неведение or the confusion. или запутанность. Okay, we are confused about our health. Мы запутаны по We are поводу kind of нашего confused. We здоровья. don't know which ones are doing good and which one is harming Мы не us. знаем, что нам помогает, а Okay. что вредит. So then, if we talk about this level, И когда мы говорим на этом уровне, what is the solution? какое решение? We all know that stress is bad for us. Мы все понимаем, что стресс But плохо then для нас. the main question is, what is the solution? Но главный вопрос — каково решение? Then maybe the modern doctors are saying the solution for stress is taking the pills. Возможно, современные доктора говорят, что решение стресса — это принимать таблетки, Right? Tabletki. Like antidepressant антидепрессанты, or например, tranquilizers. или транквилизаторы. Right? For sure there will be more pills, anti-stress pills. Конечно, будет еще больше разных антистрессовых Anti-stress таблеток, pills, anti-anger pills, антигнева, anti-desire pills, антижелания, anti-fear pills. антистрах. Right? In future, our home, everybody's home will be, how do you say, transformed into a pharmacy. В будущем дома превратятся в маленькие аптеки. Okay? No, большой аптека. Нет, большие аптеки. Big apotheke, right? You have sleeping problem, you have a sleeping pill. Проблема со сном You have будет pain, you have таблетка a от сна. painkiller. Боль — You have a обезболивающее. fear, there is anti-fear Страх pill. — таблетка от Okay, страха. there is tranquilizer, Транквилизатор. and there is this and that. И те, и Right. другие. Do you think that is a solution? Вы думаете, это решение? Is that a solution for our health? Это решение для нашего Is that здоровья? answer for our health? Это ответ для нашего здоровья. Right? Of course, we think the drugs are not answer for our health. Мы понимаем, что лекарство — это не ответ для нашего здоровья, Right? But it's becoming the solution. но это становится решением. Right? So many people are suffering from anxiety. Столько много людей страдает от беспокойства, And most of people think the solution is taking tranquilizers. и большинство думает, что решение — это принимать транквилизаторы. Even you know, if you take too much tranquilizers, then your brain will not function properly in future. Даже, в принципе, известно, что если принимать слишком много транквилизаторов, то в будущем мозг перестает But функционировать. we think that's the solution Но мы думаем, что это решение, because we are told that's the solution. потому что нам сказали, что это решение. We are told by the doctors, the hospitals, and Доктора, the scientists, больницы, ученые так говорят, and by the politicians. и политики. Right? So you see, it's kind of funny. It's our life, but we have no control for our life. Такая у нас жизнь, но мы не контролируем We are свою жизнь. told to take Нам tranquilizers. сказали We are принимать told to take транквилизаторы, antidepressants. Right? антидепрессанты, We are told to take sleeping pills. таблетки для сна. Right?
So that's why our future home, the sweet home, will be a big pharmacy. Поэтому в будущем наш сладкий, милый дом будет большой аптекой. How about now? А сейчас? Do you have tranquilizers at У home? вас есть дома транквилизаторы? Not yet, huh? Еще пока нет. Да? And antidepressants? Антидепрессанты Пока нету. тоже нет. Okay, very good. Очень хорошо. But if our society moves, goes on, it seems in future really like people are depending on the drugs. Но если общество будет развиваться таким же образом, кажется, что в будущем And we будет are все зависеть от believing, лекарств. we are believing too much on the drugs. Мы верим слишком Right? много в It лекарства. seems there's no drug, Как будто then there is no health. если нет And лекарств, we are то not нет functioning здоровья, и мы properly. не функционируем должным Okay, образом. so that's why in Поэтому the Soarikpa we talk about the spiritual tradition. в Рикпа мы говорим о духовной Okay. традиции. So in the spiritual, for example, there are different yogas. Есть разные йоги. For example, this yoga, Например, вот это. it's called the neджанг. Йога неджанг. So in this book, we are talking about 24 different В exercises. этой книге говорится о 24 разных упражнениях. And those exercises are specially used for healing. И они в основном все используются для So лечения. some of these exercises, they are tranquilizers. Какие-то из них транквилизаторы, Some of these exercises help you to balance or to release your anger. какие-то помогают балансировать или высвобождать гнев. Normally, when you are angry, you don't know what to do, right? Обычно, когда мы гневаемся, мы не Or знаем, you что shout делать. with somebody, Либо мы кричим на кого-то, or you fight with либо somebody, сражаемся с right? кем-то, Or you break your table, либо разбиваем свой стол, or you crash with your car. либо Okay. на машине So, врезаемся куда-то. We don't know how to control our anger. Не знаем, как We контролировать don't know гнев. how to control our strong Не emotions. знаем, как Okay? контролировать сильные эмоции. Some of these yogas, Некоторые из этих they are йог really good, method that Это how to control your emotions. действительно хорошие методы, как Okay? контролировать Of course, эмоции. it's not only controlling your emotions. Конечно, это не And просто also контроль эмоций, it helps in the energy level and physical это level. помогает и на энергетическом, и на физическом And уровне. I strongly believe И я сильно верю, that many yoga exercises, что многие упражнения they йоги, are best and natural painkillers. они лучшие натуральные обезболивающие. Okay, and so many people are taking painkillers. Столько много людей принимают обезболивающие. We think that taking painkillers are very normal, И мы думаем, что это нормально. but I know in my experiences Но по and моему опыту, suggesting and working with many patients, я работал с some многими some пациентами. of yoga exercises, they are the best natural, painkillers. Некоторые упражнения из йоги это лучшие And естественные same way, обезболивающие. some other exercises are best, tranquilizers or sleeping pills. Другие упражнения это лучшие транквилизаторы Of либо course, снотворные. normally when we say yoga, Когда мы говорим йога обычно, and we always think yogas are very, strong postures. мы думаем, что это какие-то And- сложные позы. And we know yogas are not for general people. Мы знаем, что йога это не для We обычных think людей. yogas are for young Мы people, думаем, йога для молодых, young, skinny, худых, sportive, спортивных, sexy, сексуальных. and then they do like some И yoga они делают postures. какие-то позиции йоги. Okay, that's it's a big Это misunderstanding about большое yoga. неправильное Okay. понимание по поводу йоги. So, for example, this yoga, the healing Например, вот yoga, эта целительная йога, it's a yoga for everyone. это йога для каждого. It's a very simple yoga. Очень простая, Anyone can do it. и каждый может ее делать. Kids can do it. Дети могут делать, Elderly people can do it. пожилые люди могут делать. Okay. And some of them, they are too easy, Некоторые даже слишком простые из этих упражнений. Okay. And so, for example, the exercise of sense organs, Например, упражнения для органов and чувств. then, it's a kind of yoga combines with self-massage. Это как комбинация йоги и самомассажа. Okay. And
then of course this yoga combines with breathing exercise too. Ну и эта йога, конечно, So that's about соединена this- также и с дыхательными That's about this упражнениями. yoga. It's called the neджанг. Это по поводу йоги Okay. неджанг. Of course, you have to know that there's some kind of yogas are professional yoga. То есть нужно понимать, что есть Okay. профессиональные виды йоги. Professional yoga is like gymnastics. Профессиональная йога Right. как гимнастика. Maybe we're too old for gymnastics, Может right? быть, мы уже немножко староваты для гимнастики. If we force ourselves to do gymnastics, maybe we break our back. Если будем Ага. чрезмерно насиловать So себя that's в why гимнастике, можно We сломать спину. should not try the professional yogas. Поэтому, может быть, But не нужно We пытаться can профессиональную try the йогу, simple yogas. но можно Okay. заниматься Healing простой yogas. йогой. So Целительной йогой. this is one of this healing yoga. Одна из It's a целительных very simple yoga. йог очень простая. And then, so this is a physical yoga, Это физическая and йога. then this is a mental А yoga, это ментальная dream йога. yoga. So I told you Йога it's сна. a spiritual part. То есть это Okay? духовная часть. So yoga means is kind of like a training, Йога значит тренировка. a training that it helps us to get our full potential. Тренировка, которая помогает нам раскрыть наш Okay. полный потенциал. So why we call it a dream yoga? Почему мы называем йога сна? Because while we are sleeping, Потому что когда мы спим, we can train ourselves, мы our mind, можем натренировать Okay. себя, наш ум, and what we can do with the dreams. и что можно делать со снами. Of course, in this my book there are two aspects. В этой книге есть два аспекта. One part of the dream yoga is according to the medicine. Первая часть, она связана с медициной. Soarikpa. Соварикпа. So in this case, dreams are used as a method of diagnosis. Поэтому сны, в этом случае сны используются в качестве диагностики. Right? For example, many bad dreams. Например, плохие сны. Okay, they are not only the bad dreams, not only showing some psychological problems. Они не только показывают психологические Of course, проблемы, in the Western psychology, вот как в западной So, психологии, bad dreams are always explained that it's the sign of psychological problems. плохие сны всегда расцениваются как признак Okay. психологических But проблем. according to Soarikpa, Но в соответствии с the Соварикпой, bad dreams they are showing also our physical problems. плохие сны также указывают на физические проблемы. So, for example, Например, one very simple example: очень простой пример. if you have difficulties in the dream Если у вас сложности во for сне, walking, ходить for running, или бегать, for escaping, or убегать, like you are stuck, вы как бы как you're зажаты, blocked, you cannot move, заблокированы, right? и не можете So двигаться. if you repeat this kind of dream, Если повторяется такой сон, maybe you have some heart issues. возможно, Okay. какие-то проблемы с сердцем. I know this problem from few patients. То есть у нескольких пациентов была такая One проблема. old man, he told me, he has so many problems. Пожилой человек говорил, что у него столько проблем, стресса, And then he has this dream, и у него были такие In the сны. dream, he's walking somewhere, Во сне он куда-то but шел, sometimes he feels so heavy in his но leg, иногда такая тяжесть в ногах была, he cannot walk. и он не мог идти. Okay? Or sometimes he's driving car, Или иногда он вел his car машину, is stuck and he can't drive. машина застревала и не Okay. могла ехать. So he has many of these blocking dreams. У него много таких блокирующих снов So было. I asked about his heart. Я спросил о его He сердце. said, "Oh, my heart is okay." Он сказал, у меня все в порядке с Okay. сердцем. But then I was checking his Я pulse, проверил его пульс. and I really felt there's something wrong with his Там heart. действительно кое-что Okay. было с сердцем. And then I told him he must check his heart in the Да, hospital. я ему посоветовал проверить его сердце. Okay. And this man says, "Oh, my dreams, I know they're like psychological problems." А мужчина говорил, ну я Because знаю, это сны же мои His психологические просто. psychologist told him they are his psychological problems. Потому что ему психолог Okay. сказал, что это But психологические later I проблемы. tried to convince him to check his heart in the Но hospital. все же позже я его убедил сходить в госпиталь и So, проверить They сердце. discovered he had a highly developed arteriosclerosis. И там обнаружили, Okay. что His у artery него is basically almost closed. атеросклероз очень поздней стадии, артерии почти закрылись уже. So otherwise he wait until a heart attack. Иначе бы он просто ждал, пока не случится сердечный Maybe he приступ. die. И, может быть, Is умер that a бы. psychological problem? И это что, психологическая Okay. проблема? So that's why I think
to understand the dreams, also about the physical condition is Поэтому important. для сны помогает также понять и физическое That's состояние. according to Sorikpa, Tibetan Вот это medicine. согласно So Саварикпа. our dreams can be used for, how do you say, as a diagnostic method. Наши сны могут быть использованы как методы диагностики. Okay. And so sometimes, how do you say, through the dreams we can detect earlier disease. Иногда благодаря снам можно определить болезни на ранней And стадии. also, you know, when in the dream you are maybe attacked by insect, И, допустим, во сне вас атакуют насекомые. insect or worms and these things. Или Do черви, you или dream these кто-то. things? Такое снится бывает. Or you are bitten by snake? Или змея кусает. You don't dream, Такого не снится. right? These things are not only psychological issues. Это тоже не только Some of психологические these things are моменты. physical problems. Некоторые Okay. из них это физические So проблемы. I have a feeling that, you know, when you dream that many insects or worms or snakes, animals, they are attacking you, sometimes I think they are symbols of microorganisms. Bacteria, virus, you know, all these things. Такие сны, что насекомые, черви или змеи нападают и кусают вас, иногда это символизирует, что есть бактерии либо микроорганизмы. To understand that part is very important. И важно понимать такие How the dreams are моменты. showing us about our health Как condition. сны показывают нам наше состояние здоровья. Not only mental part, Не только ментальный уровень, also the physical part, также и or energy физический, level. и Okay? энергетический So уровень. that's according to Sorikpa, Tibetan Это в medicine. соответствии с Саварикпой And then тибетской according медицины. to the spiritual А tradition, согласно духовной традиции, then we are talking more higher about dream studies. то там более высокий уровень изучения снов. So, you know, in our human В civilization, нашей человеческой цивилизации there are many different explanations about dreams. много разных объяснений по поводу We сна. have the folk У tradition, нас есть народные and традиции, we have medical traditions, медицинские традиции, especially like psychological explanations. особенно психологические объяснения, And then maybe there are some explanations according to religious texts. и некоторые объяснения с точки зрения религиозных But текстов. I think about the dreams, Но вот по поводу снов, how do you say, the highest explanation about human dreams, наивысшее объяснение or человеческих снов, most advanced либо dream explanation самое is dream yoga. продвинутое объяснение снов – это йога сновидений. Okay, is dream yoga. Right? So in dream yoga, we are not talking about symbols. Мы там не говорим о символах, We are not talking about good dreams or bad не dreams. говорим о хороших Okay. снах и So in the плохих. dream yoga is we are talking about why we are dreaming, Мы говорим там, почему Okay. мы спим, and actually почему нам снятся сны, what is the reality of dream и itself. какова реальность сна как такового. In the dream, for example, Во you сне, can see a person, например, мы видим can meet a человека, person. можно его встретить. right? So in that moment when you are seeing a person, you think that person is a real. И в этот момент мы думаем, что он реальный. But in reality, it's like a hallucination. На самом деле это как галлюцинация. And that moment you're hallucinating in your В dream. этот момент во сне мы как бы You are seeing галлюционируем. somebody Мы видим and you кого-то, are talking to someone. говорим с кем-то. Right? It's a kind of process of hallucination, То есть это как процесс but галлюцинации. you don't realize you are Но hallucinating. мы не осознаем, что мы галлюционируем. Right? You really believe existence of real person. Действительно верим, что этот человек So существует. that's called the dream yoga. Вот это йога сна. And dream yoga is saying everything is our mind's projection. И там говорится, что все проекции And- нашего ума. And the most important is И самое важное, to become lucid. это чтобы сны стали осознанными. You know that, yeah, lucid dreaming. Знаете, да, слышали про осознанные сны? Today it's a very, how do you say, it's a hot topic В наше время это такая about lucid dreaming. обсуждаемая Okay. тема. So the dream yoga is saying it's important to have lucid dream. В йоге сновидений говорится, Okay. что важно, чтобы So были ясные и once осознанные you сны. become lucid in the dream, Когда вы осознаете Okay. себя во сне, then we can use the dreams. то можно использовать сон. Okay, we can use the dreams. So we can use the dreams for different reasons. Можно для разных причин использовать сон. Okay, for example,
Например, you use the dreams to read about your future. Используйте сон, чтобы Or you предсказывать use the будущее. dream, you can travel, you can travel in time. Либо можно во снах путешествовать во времени. Do you think is it possible? Как вы думаете, это So возможно? actually, according to dream yoga, Согласно йоге so сновидений, the dream is like one of the highest potential of our human mind. сон — это как высший потенциал Okay. человеческого ума. And if you know how to use it, Если знаете, как это you can использовать, do many things. то можно Okay. делать много It's not the моментов. dreams are only, oh, okay, I had a good dream or bad Не dream, так something like только that. что приснился хороший или You can плохой really сон. use the dreams Действительно, можно and you использовать can do сны many things. и делать много вещей. Okay, so that's about dream yoga. Это по поводу йоги сна. In this my book, there's a book 1 and 2. Там две So, книги. The first part is more about medical, Первая часть более Okay. медицинская, and second one is more the spiritual. вторая более духовная. And then the spiritual part, Духовная часть, there is a special mantra. там есть особая So мантра. if you practice that dream yoga, you recite that mantra Если too. вы знаете, практикуете йоги сновидений, то вы ее начитываете. Is it written there? Надо будет. Maybe the second one, yeah. Is it written the mantra there? Should be. You can ask Tanya, is the mantra there? Таня, написана yes, мантра в yes, книге. 205. Okay, or 203. So there's a mantra, it's called the Om Anutara. Есть мантра Ом Анутара. Okay. So that's how you can train yourself for dream yoga. Таким образом, можно себя натренировать Om в Anutara, 5 йоге syllables. сновидений. 5 Okay. слогов. 5 syllables. And then you should visualize a red light in your throat. И нужно визуализировать красный свет в So in горле. this text we have more explanations, В этом тексте много объяснений. but the base is you should recite that mantra, Om Anutara. Но основа — это нужно начитывать And then- эту мантру Then you visualize the light. и визуализировать Okay. свет. So that's a way it helps you that you will become lucid in your dream. И это способ, который Okay. поможет, So- чтобы сны стали осознанными. Lucid the dream means you know that you are dreaming. Осознанные сны Okay. означает, что вы Once знаете, you что вы know that you спите. are dreaming, Когда вы знаете, что вы спите, then you can do many things. то можете делать Okay? So много. that's called dream yoga. Actually, it's the main meaning of dream yoga is how to master the dream. Смысл йоги сновидения — Okay. это как How управлять to сном, master the dream and how to control the dream. как контролировать сны. Our ordinary dream is Наши обычные сны, we are controlled by our dreams. сны контролируют Okay. нас. We have Обычно. no control for Мы dreams. не Dream is контролируем сон, controlling us. сны нас Right? контролируют. And dream yoga means it's the А opposite. йога сна значит you- наоборот. You can control the dream. Мы контролируем Okay, сны. so that's about this dream yoga. And Это then было this, по поводу йоги сновидений. so this one is more for a therapist. Затем книга для терапевтов, It's Tibetan massage therapy тибетская is терапия Gunya, yeah? массажем. Yes. about massage. So it can be a home therapy, Вот это может быть домашняя but терапия. also it's a medical massage. Okay, medical Также therapy. So there это are many медицинский массаж, медицинская терапия. different points. Разные точки. And yeah, there's how do you say, 3 main aspects of Tibetan massage. Три основных аспекта тибетского First one массажа. is called the ku. Ку Ku is the application of — это oil, нанесение масла. and then second one is called the nye. Второе — это нье. Nye is the different techniques of how to do Это massage. разные техники, как делать And then the массаж. third one is called the chi, И третье — and чи. removing the oil and these things. Это удаление масла. So this is more for the therapist Это для терапевта, massage. для And массажиста. as I said earlier, that the solution for our health is not only the drugs. То есть, как говорилось, решение для нашего здоровья — это не только And таблетки. so
this massage therapy or manual therapy, Массаж, либо мануальная it is терапия. actually a very good solution for our Это health. тоже очень хорошее решение для нашего здоровья. Tanya, there's another book is coming, yeah? Еще будет скоро книга, будет да? продолжение, второй уровень массажа камье, там лечебные ванны, лечебный массаж камнями тибетский, косметический массаж раковины, очень много всего. What's the title? Как называется? Будет называться тибетский массаж камье, внешняя терапия, исцеление без лекарств. Длинное название. What's the short А title? The краткое short название title. какое? Healing with исцеление без лекарств. Healing without medicines. Okay, healing without medicines. Okay, Исцеление без лекарств. remember that. Запомните. Healing without medicines. Исцеление без лекарств. Okay, so actually I want to thank for Tanya. She's the main editor. На самом there. деле, вот я хочу поблагодарить Таня. Таню, потому что она главный редактор. Thank you, Tanya. Спасибо, Thank you. Таня. Thank you. Actually, I have many books in different На languages: самом деле, у меня много разных книг на разных Okay. языках. Tibetan, На тибетском, на Chinese, китайском, English, на английском, Italian, итальянском, but испанском. most of books are in Но Russian. большинство книг на русском. There are many books in Russian. So Много thanks книг for на русском Tanya. благодаря Тане. Спасибо. So somehow you are lucky because of her hard work. Мы счастливцы благодаря трудолюбию Тани. And please don't forget to read that book, Пожалуйста, не забывайте читать и эту книгу. The Healing Without Medicines. Лечение без, исцеление без Okay. лекарств. And that's one of my main wish for future. Это мое главное Okay. пожелание на будущее. So, Одно из so many главных. our health problems, we can do it without medicines, without drugs. То есть множество проблем со здоровьем решать без лекарств. When it will come out, Tanya? Когда выйдет? Я думаю, в начале следующего года. In the beginning of next year. Okay. Thank you. Спасибо, Tanya. Okay, that's about this. Это по поводу And then массажа. this one is about your house. А вот это по поводу нашего дома. Okay, about the sweet home. Наш сладкий дом. Tibetan is called the sachе. По-тибетски саче. Russian is geomantia. По-русски геомантия. Geomantia. So how to create a harmonious and a healthy and a sweet home. Как создать гармоничный, здоровый, сладкий дом. Are you happy at home? Вы счастливы у себя дома? If it's not so much, then you read this book. Если не совсем, то читайте эту книгу. This book make your house happy, Эта книга сделает ваш дом and счастливым. then everyone lives in that house will be happy И too. все, кто будет жить в этом доме, тоже Okay. будут счастливы. Happy and healthy. Счастливы и здоровы. Probably many of you know about Chinese feng shui. Возможно, многие знают о китайском You know фэншуе. Chinese feng shui, right? Знаете, да? And Indian vastu. И индийская наука васту. Okay. And Chinese feng shui, there are too many books. И слишком много книг по китайскому фэншую. There are too many books. Очень много. Different kinds of books. Разных. And sometimes it's kind of confusing too. Иногда немножко Okay. запутанные. Tibetan sachе. Тибетское саче. So far, in Russian language, you have only one На book. русском языке только одна Right? книга. На данный Okay. момент. This is the only book about Tibetan Это geomancy. единственная книга о тибетской геомантии. And first in Russian language. Первая на Okay? русском языке. So, for example, there are some Например, funny images вот there. красивые, забавные изображения есть. You can see where your house is facing Можно to. посмотреть, куда дом направлен. If your house is facing to the east, Если он направлен на восток, it's called a happy house. называется «Счастливый дом». Is it the east, happy house? Happy House North. North, Not North. east. East is here. Ну, it's yes. Yeah, facing to the east. Facing east, yes. Okay, sorry, he's a little bit confused. Я немножко запутался, извините. In any case, so for example, there are some informations, they are very simple and very practical. В общем, здесь простая и практичная информация. So the sachе, you know, we have this expression home sweet home, right? То есть есть такое выражение, там, дом, милый дом, или как мы говорим. Okay.
And somehow sachе is the art of the sweet home. How to create a sweet home. Это как раз искусство, как создать милый дом. Sweet home, it means a healthy and a harmonious home. Милый дом – это здоровый, гармоничный дом. Okay, and then what else? Что еще? Diagnostic, I talked already. So if you're more interested in the spiritual, если вы заинтересованы в духовности, Юток Нинтик, and this is the introduction. Вот это введение в Юток Нинтик. So if you're more serious about meditation, если вы серьезно заинтересованы медитацией, йогой, Tibetan Buddhism, тибетским буддизмом, okay, so this is a small book. It's more, it's about introduction. Вот эта маленькая книжка, это введение. Introduction. And then this one is healing through mantra. А вот это исцеление мантрой. Okay. Мантрами. Recitation, or if you want to know about energy. Начитывание, либо если про энергии хотите It's знать. about voice. Это о голосе. About sound. О звуке. And how with our sound and speech is working as an energy. Как наша речь, наш звук работает с энергией. So this is about that. Вот это об этом. And then the last one is this one. Последняя вот эта книжка. This one is written by one my friend. Это написано моим другом. Tibetan monk. Тибетским монахом. Yeah. So unfortunately, he's already passed away. К сожалению, он уже ушел из жизни. And he visited Russia a few times. Он несколько раз посещал Россию. So he was my friend. Он был моим другом. And then I asked him. He was an astrological expert. Эксперт по астрологии. I asked him to teach. Я попросил его обучить астрологии. Actually, I think that was very good. И это было хорошо. Before he passed away, he transmitted his knowledge to many people. То есть до того, как он ушел, он передал свое знание многим людям. Then again, thanks to Tanya's hard work. Опять же, благодаря упорной работе Тани, I asked her to publish this book. Я попросил ее опубликовать эту книгу, our teacher, our чтобы friend. помнить нашего друга и учителя. Thank you. Спасибо. Спасибо. Okay. So regarding the prophetic dreams, и согласно пророческим снам, you know, he was my friend. Он был мой друг. And then he was in hospital. И он был в больнице. Okay, then everyone is worried about him. Все волновались о нем. And then I was in US. Я был в Америке. In Seattle. В Сиэтле. Then I had a dream of him. И мне приснился сон о нем. In my dream, he looks very happy. Во сне он выглядел очень счастливым. Very young. Очень молодым. And he looks very different. И по-другому совсем выглядел. So I asked him in the dream. И я его спросил во сне. I said, "You are in hospital. Ты в больнице. You are sick. Ты болен. But now you look very happy. А сейчас ты очень счастлив. What happened?" Что случилось? And he said, "No, I was not sick." И он сказал, нет, я не был болен. Said, "Don't you see? I'm very healthy and I'm also very happy." Разве не видишь, что я очень молодой, здоровый, счастливый? But that moment I was not lucid. Но это был неосознанный I didn't know was a lucid. I didn't have the lucid. Не осознавал тогда, что это сон. But then I woke up. Я проснулся. Then I thought, oh, my friend is going to die. Подумал, мой друг собирается умереть. Okay. Then after 1 week he passed away. И через неделю он ушел. You see, that's in our dream study. То есть в науке о снах. You know, it's not. Sometimes some dreams, it seems they are very good dreams. То есть иногда кажется, что хороший like сон. my dream was a good dream. You know, he was healthy and happy and this and that. Счастлив. But meaning is the opposite. Но смысл другой. The same way, sometimes our dreams they look very negative. Таким же образом иногда наши сны кажутся негативными. But meaning is good. А смысл хороший. So if you dream если ваш сон, that you are dead in the dream, если вам снится, что вы умираете во сне, it means you won't die. Это означает, что вы не умрете. So don't worry. Поэтому не волнуйтесь. You have to be happy. Нужно быть счастливым по этому поводу. That's called positive dreams with negative meaning or negative dreams with positive meaning. Это называется позитивные сны с негативным смыслом, либо негативные сны с позитивным смыслом. I think that's it.
Ну, в принципе, это Okay, все. that's it. So if you have any questions, you can ask Если me. какие-то вопросы, спрашивайте. Or the best thing you can ask Tanya Либо directly, лучше всего спросите Таню. because her Russian is very good. Ее русский очень на хорошем уровне. Okay, thank you. Все, всем спасибо. Я хочу добавить немножко к тому, что сказал доктор. Он сейчас в Москве еще несколько дней, он каждый год приезжает в Москву, и у него проходят занятия. Леночка, подойди. А вот если кто-то, вот на нашем сайте есть расписание, и у нас занятия рядом с метро Киевской. И вообще, ну, скажем так, если вас больше заинтересовало, вы можете на этом сайте записаться и получать рассылку о наших программах, о курсах с докторами, с другими преподавателями. У нас, ну, много замечательных преподавателей, которые все вот это вот преподают, и которые бывают чаще. В России есть русские люди, поэтому вот если вас заинтересовало, то подписывайтесь, узнавайте. Елена – это наш организатор в Москве, вот она нас представляет, и, соответственно, вот она будет вам отвечать. И что-нибудь хочешь добавить? У нас, знаете, завтра интересный курс по исцелению в тибетской медицине с помощью духовных практик с 2 часов дня до скольких? До 7? До 8. До 8. Какой там адрес? Улица Мосфильмовская, 2В. 2В, да, это... Или свой телефончик напиши здесь. Если кому-то напиши. Если кому-то интересно, просто можете Лене позвонить. И понедельник, вторник с 11 до 7 у нас там курс по сексуальным практикам в тибетских... Oh no, that's secret. Это была тайна. Secret. Это будет новая книга скоро, называется «Прамамудра». Если кому-то интересно, я это буду. No, это secret, Tanya. Вот я проболталась. Okay, Tanya, you stay. If you have any questions, you can ask her. Какие directly, вопросы, okay? спрашивайте, пожалуйста, Таню. Okay, thank you. Всем Thank спасибо. you. Спасибо. Спасибо. Есть какие-то вопросы? Где вы практикуете, Обычно да. Но бывает, да. сколько вы там стоит платно, сколько людей готовите? Ну вот завтра, если вы все практики, завтра будет, а последующими 2 это